Good afternoon, children. So we learnt about muscles in the last classes. What are muscles? Muscles are the parts that help us to move. We know that our skeleton is formed of bones and skeletons helps us in movement. How it helps? Because our bones are strong and hard, they cannot bend. So the tissues that cover the bones are muscles and they help us to move. Okay, and we learned that the muscles are working in pairs. When one muscle contracts, the other muscle relaxes. Understood? So today we are discussing about the points that we learnt in the lesson 1.3 skeletons and its movement. Understood? So muscles are soft, fleshy but strong tissues that are attached to the bones. Okay, their bones are covered by muscles. Muscles allow us to move. The part of the body that allows us to move are muscle. How muscle work? Muscle work in pairs. How they work? Muscles pull on the bones to make them move. When the muscles pull, the muscle gets shorter and they pull the bones towards it. We say that the muscle contract. The pulling movement allows us to move and do the action that we want. Okay, so muscles work in pairs. One muscle contracts and pulls on the bone it is joined to. This makes the bone move. The other muscle relaxes. Okay, so muscles always work in pairs and one muscle contracts and pulls on the bone it is joined to. Okay, this makes the bone move. The other muscle relaxes. Understood? So muscles are soft, fleshy but strong tissues that are attached to the bones. Muscles allow us to move. Muscles work in pairs. Muscles work by pulling on bones. Sorry, it is repeated. This is not needed. Muscles work by pulling on the bones they are joined to. The pulling movement allows us to move and do the action we want. Okay. When one muscle contracts, the other muscle relaxes. The muscle that contracts gets shorter and the muscle that relaxes gets longer. ഒരു മസില് പുള്ള് ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കൊരു ചെറിയ കാര്യം തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ വലിക്കുക പറഞ്ഞാൽ അത് ചെറുതാവാണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് ചെറുതാവും, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വലുതാവും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദ മസിൽ ദാറ്റ് കോൺട്രാക്ട്സ് ഗെറ്റ് ഷോർട്ടർ ആൻഡ് ദ മസിൽ ദാറ്റ് റിലാക്സസ് ഗെറ്റ്സ് ലോങ്ങർ. അത് ഷോർട്ട് ആവുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ ബോണിനെ പിടിച്ച് വലിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള മൂവ്മെന്റ് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദ മസിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ് കോൺട്രാക്ട്സ് and the muscle that is resting relaxes. So these are the points that you have to remember. That is, when one muscle contracts, the other muscle relaxes. The muscle that contracts gets shorter and the muscle that relaxes gets longer. The muscle that is working contracts. The muscle that is resting relaxes. The other is voluntary muscles. We know that there are two types of muscles, that are voluntary muscles and involuntary muscles. Voluntary muscles means the muscles that can be consciously controlled. ഈ വോളണ്ടറി മസിലിന്റെ ആക്ഷൻ നമുക്ക് തന്നെ സ്വയം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ മീൻസ് നമുക്ക് നടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നടന്നാൽ മതി അല്ലേ. നമുക്ക്
എന്തെങ്കിലും ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് എടുത്താൽ മതി. സ്കിപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. അതൊക്കെ നമ്മൾ വേണം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന ആക്ഷൻ ആണ്, അല്ലാണ്ട് ബോഡി തനിയെ ചെയ്യണതല്ല. നമ്മൾക്ക് വേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ബോഡീനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, മസിൽസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യണ മൂവ്മെന്റ് ആണത്. സോ ദേ ആർ വോളണ്ടറി മസിൽസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ദ ആക്ഷൻസ് ആർ ഡൺ വോളണ്ടറിലി. നമ്മൾ വേണം വെച്ച് ചെയ്യണതാണ്. Understood, children? So voluntary muscle, these muscles can be consciously controlled. These type of muscles are attached either directly or indirectly to the bones and work in opposing pairs. That is, one muscle in the pair contracts while the other relaxes to produce movement. That already we learned, isn't it? These are found, for example, these are found in arms, legs, eyes, tongue, etc. Thus, while reading, writing, walking or running, we use voluntary muscle. നമ്മുടെ എന്ത് കാര്യത്തിന്, ഈവൻ ഇഫ് വി സ്മൈൽ ഫേഷ്യൽ മസിൽസ് ഒക്കെ അതിൽ ജോയിന്റ് ആവുക. അത് വോളണ്ടറി ആണോ ഇൻവോളണ്ടറി ആണോ? വോളണ്ടറി ആണ്. നമ്മൾ വേണം വെച്ചിട്ടാണ്. നമ്മൾ ചിരിക്കാണ്ടിരുന്ന മസിൽസ് ഒക്കെ അനങ്ങാണ്ടിരിക്കും. ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വോളണ്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ ആണ്. നമ്മൾ വേണം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം, നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ചെയ്യണതാണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത്? വോളണ്ടറി മസിൽസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. എക്സാമ്പിൾ, ദ മസിൽ ഫൗണ്ട് ഇൻ ആംസ്, ലെഗ്സ്, എക്സെട്ര. ഓക്കെ, സോ the voluntary muscles are the muscles that can be consciously controlled, or the action by that muscles are doing by ourselves. നമ്മൾ സ്വയം ചെയ്യണത്, നമ്മൾ വേണം വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണ കാര്യമാണ് വോളണ്ടറി മസിൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ്. ദ അതേഴ്സ് ആയ ഇൻവോളണ്ടറി. ഇൻവോളണ്ടറി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയില്ല ആക്ഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കാർഡിയാക് മസിൽ. കാർഡിയാക് മസിൽസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ അവർ ഹാർട്ട്. അല്ലെ, നമ്മൾ പറയാണോ ഹാർട്ടിന്റെ അടുത്ത് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മതി കേട്ടോ, കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുത്തോളൂ, ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക്? നോ. അതൊക്കെ ഇൻവോളണ്ടറി ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ആക്ഷൻ ആണ്. നമ്മൾ പറയണതല്ല, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി നടക്കുന്ന ആക്ഷൻ ആണ്. സോ ദേ ആർ ഇൻവോളണ്ടറി മസിൽസ് ആണ്. സ്മൂത്ത് മസിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബോഡി, നമ്മൾ വായയില് ഫുഡ് വെക്കുന്നുണ്ട്, കടിച്ച് ചവയ്ക്കുന്നു, നമ്മൾ ഇറക്കണു, ത്രോട്ട് വരെയുള്ള മൂവ്മെന്റ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. നമ്മൾ വായിൽ കൊടുക്കണത് നമുക്കറിയാം. നമ്മളിങ്ങനെ അത് സ്വാലോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ത്രോട്ട് കൂടെ പോകണു എന്നുള്ളത് അറിയാം. അതെന്താ പറയാൻ കാണിച്ചപ്പോ നമ്മൾ മുള്ളു പെട്ടവർ, അയ്യോ തൊണ്ടയിൽ മുള്ളു പെട്ടു തോന്നുന്നു, അവിടെ കുത്തി തോന്നുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുവരെ നമ്മൾ ത്രോട്ടിൽ കൂടെ പോണത് വരെ നമുക്കറിയാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഫുഡ് പൈപ്പ് കൂടെ പോണതോ ഇന്റസ്റ്റൈനിലേക്ക് മൂവ് ആവണതോ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഫുഡ് പൈപ്പിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻവോളണ്ടറി ആയിട്ട് അത് അതിനെ ഇന്റസ്റ്റൈനിലേക്ക് ആ മസിൽ മൂവ്മെന്റ്, ആ ഇന്റസ്റ്റൈനൽ മസിൽസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ അത് നീങ്ങിപ്പോവും. അതൊന്നും നമ്മൾ വേണ്ടാട്ടോ, കുറച്ചു നേരം തൊണ്ടയിൽ തന്നെ നിന്നോട്ടെ, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറക്കിയാൽ മതി, അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടാണോ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയണോ വേഗം വേഗം ഇറക്കണം കേട്ടോ, അത് നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണോ നമ്മളുടെ ഇന്റസ്റ്റൈനൽ മസിലിനൊക്കെ? അല്ല, അതൊക്കെ ഇൻവോളണ്ടറി ആയിട്ട് നടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ. സോ മിക്ക ഇന്റേണൽ ഓർഗാൻസിലുള്ള മസിലും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യും അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ മസിൽസ് ഇൻ ദ ഇന്റസ്റ്റൈനൽ വാൾ ആൻഡ് കാർഡിയക് മസിൽ. അതൊക്കെ ഇൻവോളണ്ടറി ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യണതല്ല, അത് ഇൻവോളണ്ടറി ആയിട്ട് ആക്ഷൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. സോ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മസിൽ, വോളണ്ടറി മസിൽസ് ആൻഡ് ഇൻവോളണ്ടറി മസിൽ. വോളണ്ടറി മസിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേണം വെച്ചിട്ട് കോൺഷ്യസ്ലി നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യിക്കണത്. ഇൻവോളണ്ടറി മസിൽ പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതൊക്കെ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ പ്രോസസ്സ്, ആ മസിൽസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ. സ്മൂത്ത് മസിൽസ്. These muscles are found in the internal body organs and works automatically. They perform functions such as forcing food through intestine. Cardiac muscle. These are found only in heart. These are involuntary muscle responsible for pumping blood throughout the body. Smooth muscles um cardiac muscles um involuntary muscles ആണ്. Muscles in leg, arm, face, etc. are voluntary ആണ്. അത് നമ്മൾ വേണം വെച്ച് ചെയ്യണതാണ്. Involuntary, it is done automatically. So we learned that the muscles helps us to move.
Okay, because our bones are strong and hard, they cannot bend, but we have to move. The muscles helps us to move. And where the muscles found? The muscles are found under the skin. They cover the skeleton and give our body the shape. Then, next we learned that how muscles work. Muscles work in pairs. Muscle pull on the bones that we have to move. Okay. When one muscle contracts, the other muscle relaxes. The working muscle contracts and the resting muscle relaxes. Okay, the working muscle gets shorter and the relaxing muscle gets longer. And the voluntary muscles and involuntary muscles. So these are the points that we learned in this lesson, skeletons and movement. Hope you all understood. Watch the video carefully. Some points are given in the assignment section. You have to copy in the science record notebook. You have to write date and day in the margin and you write the heading as 1.3 skeletons and movement and copy the points. Copy ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, പഠിക്കും വേണം. Okay, ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ Monday class കഴിഞ്ഞാൽ next class we have on Wednesday. On Wednesday we have live class also. You have to thorough with these points. Okay, അത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പോയിന്റ്സ് എഴുതും വേണം, പഠിക്കും വേണം. വെനസ്ഡേയിലത്തെ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും. Okay children. So please listen to the video carefully. Write the points in your notebook and study well. Take care children. Thank you.